watching God's Word for You Today program, an online Bible teaching ministry of Maranatha Baptist Church, Villamonte, Bacolod City, Philippines. This program is designed to make the time-tested, solid Word of God relevant to your life's need today. God's Word for You today is found in the Lord's great wonder. Ginpakita ang ginhimo sang Diyos. The Lord's continuing care for His people. Verses 23 to 25. Who remembered us in our low estate, for His mercy endures forever, and hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth forever. Who give food to all flesh, for His mercy endureth forever. God acted on behalf of His people. It is the Lord who remember us in our low estate. Manubo nga sitwasyon, and rescued us from our foes. The description of the low estate could fit any number of occasions, for Israel was in many life-threatening difficulties, many of them of their own making. Kung may relasyon na kita kay Jesus, paagi kay Jesus, kung gisa mga kapalpakan naton sa kabuhi, pero kung matudto ang aton relasyon sa kay Jesus, we have believed on the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Bisan sa kabuhi sang Israel, ang low estate nila nga pag-describe, ang Diyos nagadumdum, bisan iban nga sitwasyon ginhimo sang mga taga-Israel. We can be confident sa Diyos tungod ang iya hesed, the Lord enduring love, ga endures forever. The Lord provides for His creation. He gives food to all flesh. The reference to all flesh extends the provision of the Lord far beyond Israel and any include the animal world as well as the human. The bounty of the earth is the food that God in His love provided. Tuod ang isgina istorya ang Israel, pero ang Diyos bisan pandemic, bisan kabudlay sang pangabuhi, subong ang Diyos magahatag sang pagkaon sa tanan. Kay ang kalibutan, gintuga sang Diyos para maghatag sa mga katawhan. Amuna magsalig kita sa Diyos. Sa 26, nag-conclude naman nga pagpasalamat sa Diyos. Concluding to thank God. Oh, give thanks unto the God of heaven. Oh, give thanks. Na sa verse 1, nagtawag, oh, give thanks, for He is good. Dason sa, for He is the God of gods, He is the Lord of lords. Verse 2, verse 3, dason gin katapusan, oh, give thanks unto God of heaven, for His mercy endureth forever. The conclusion of the psalm reiterates the call from verse 1. Oh, give thanks that God is good. Oh, give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. Ang emphasis, His mercy, His hesed, endureth forever. Ang ara sa iya, covenant, sa agreement niya, ginaproteksyonan gid sang Diyos. Ginaproteksyonan sang Diyos. Kita ara kita sa new covenant. Ang Diyos may kaluoy gid sa aton. It reiterates the early description of the Lord as the sovereign God. Siya ang soberano sa tanan, creator, redeemer, and provider, especially for His servant Israel. Kay giniistorya Israel, pero na belong kita sa new covenant. God is sovereign God over all. He is the creator, He is the redeemer, and the provider. Mabutang na kita sa New Testament kung ano si Jesus. Ang hesed ara kay Jesus.
Kay siling sa Ephesians 2:4, God who is rich in mercy, manggaranon sa kaluoy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead, patay kita sa sala, ginbuhi kita, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Sa aton palang kaluwasan, tungod sang pagkamanggaranon sang kaluoy sang Dios, He said, love ya, His great love wherewith He loved us, even we were dead in sin, ginbuhi ya kita, patay kita sa sala, ginbuhi kita together with Christ. By grace ye are saved. Nga makit-an ginaton ang hesed sa kay Jesus Christ. Sa John 5:19, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, truly, truly, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Ang buot silingon, kung ang Lord sa Old Testament, mabugat ang hesed, the enduring love nga ginatranslate, o kun mercy, o kun kaluoy sang Dios, si Jesus may balatyagon man ina, kay waay sa sang ginahimo, kundi ang kabubuton sang amay. Lord Jesus, sa 20, sinugpunan pa, the Father loveth the Son, ang amay nagahigugma sa bata, and showeth him all the things that he himself doeth. Ginapakita sang amay ang mga butang nga ginahimo, and he will show him greater work than this, that ye may marvel. Si Jesus magahimo pa sang butang, pag-apply sang hesed sa New Covenant, sobrahan niya pa. Sa 1:36, PD naton ma-define. Nga at dayahon ta ang Diyos alone is to be praised for His marvelous work of creation. Pandemic, ginalaw sang Diyos. He is sovereign. He is pero ang Diyos, magbalik sa verse 1, God is good. God is good. Redemption, PD sa kahimo sang redemption, kay ginredeem niya gani ang Israel. Amuna nga mag-involve kita sa gospel, pag-spread sang gospel. Redemption, pero sinoong bulig ta ang Diyos nga makabatsyag nga ginredeem sila sang Diyos, and provision for His people. Hindi kita magtingala. Providean kita sang Diyos pareho sa pag-provide niya sa Israel. Nagatanaw siya sang pag-look up sa iya, kay ang Diyos ta maayo. Si Jesus na dumduman nyo, nga ginpakita iya ang kaluoy iya, pagpakaon niya sang 4,000 kag 5,000, ang Bible nagasiling Jesus had compassion. Ti ang word daw siling mo daw layo, pero amo man na hesed, mercy, may kaluoy si Jesus. Ang Dios naga-work bisan sa pandemic, bisan sa kabudlayan subong, waay sang mga trabaho kag iban na dulaan, pero ang Diyos maayo gid. God is good, pero dumdumonta nga mga kaanakan sang Diyos. Ginaprovidean kita sang Diyos. Mag-trust kita sa Ginoo, kay the Lord mercy endureth forever. The Lord mercy endureth forever. His steadfast love, His enduring love, naga-endure forever. This is God's word for you today.